Hello students, now we are going to see problem set 6. Choose the correct alternative answer and fill in the blanks. Firstly, what is given? Radius of a circle is 10 centimeter and distance of a chord from the center is 6 centimeter and find the length of the chord. Okay, we will draw a figure, then we'll get to know. This is a MCQ question, so no need of a big steps and all this thing. As shortly we can do, firstly I'll draw a circle and the chord is necessary, and the distance from the chord is 6 centimeter they have given, and the radius of the circle is 10 centimeter given, and find the length of the chord, the whole, that is PQ, pura PQ, we name it as a PQ. पूरा PQ find out करना है, but before that we need to you apply the Pythagoras theorem, and first we will find MQ. Yes, as I said, this is a MCQ question where the steps are not necessary. We will do mentally. This is hypotenuse square equals to what? Base square plus height square, right? Yes. So we will write it here simply. Hypotenuse square is 10 square and base square is what? We don't know. So I'll put a MQ square and height is 6 square. You can do mentally. 100, 10 square is 100 and this 6 square is 36 comes here, minus 36 equal to MQ square. When you subtract, you will get 64 MQ square. So that is when you take a square root, you will get 8. That means MQ you got as a 8. What is the PQ will be double of it, na? 16. So we have the options here. Let's check out here. 16 centimeter, 8, 12 and 32. You should not be in a hurry to write the 8 here. No, it's a double chord है ना, पूरा पूछा है. ये 8 और ये भी 8. So 8 plus 8, 16. So the first option, ये 16 centimeter. For the first question. Let's go for the second question. Okay, the point of concurrence of all the angle bisectors of a triangle is called what? Second question, the point of concurrence, we have read the question. So angle, when it is asked about the angle bisectors, you have to immediately remember that is we are talking about in circle, right? एंगल बाइसेक्टर्स कभी करते हैं जब भी इन सर्कल ड्रॉ करना होता है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स सर्कम सर्कल. नाउ द क्वेश्चन इज द ऑप्शंस आर गिवन सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड तो नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज इट इज इन द मीडियन द सेंट्रॉइड कम्स. सेकेंड ऑप्शन इज सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर मतलब क्या है? बाहर का सर्कल, दैट इज अ सर्कम सर्कल, नॉट नेसेसरी. एंड द इन सेंटर, व्हाट डू वी से? द सी व्हेन द ट्राइंगल इज ड्रॉन लाइक दिस, ओके, बाय द एंगल बाइसेक्टर से जो बनता है ना डियर, वैसे सर्कल बनता है, तो इसको क्या बोलते? वी से इट इज एन इन सेंटर. ओके, सो द ऑप्शन इज व्हाट माय डियर? इन सेंटर. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, द सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द वेर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल. देखो ये जो है ट्राइंगल है, उसको टच करके, ये वेर्टाइसेस को टच करके कौन सा सर्कल बन सकता है? देखो ऐसी सर्कल बनेगा ना बाहर का. सो व्हाट डू वी से? दिस सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? व्हेन द सर्कल इज आउटसाइड, सर्कम सर्कल, in circle, congruent circle, concentric. Definitely it's a circum circle when it is drawn outside. So the third answer is circumcircle. Okay, fourth question. Length of the chord is 24 centimeter. So I am drawing the circle here. Length of the chord. Okay, here it is. Chord is 24 centimeter. And if the distance of the chord from the center is 5 centimeter. Okay, center से जो आ रहा है वो distance को 5 centimeter. Find the radius of the circle. It's again a Pythagoras theorem, na dear? Directly we can say Pythagoras theorem. हमें hypotenuse, we need to find the hypotenuse. So hypotenuse square equal to base square plus height square. But this is 24 from here to here, right? But we want only this part. 24 का half कितना? 12. तो 5 square plus 12 square. That is 5 square is 25 plus 12 square is 144. That is 169. 169 square root है 13. So this is a 13. Do we have the options? Let's check out. Yes, 12 centimeter, 13 centimeter, 14, 15. So we got 169. 169 square root is 13 centimeter. So the option is B, 13 centimeter. I hope it is clear. Now we are coming to the fifth question. Very simplest question. The length of the longest chord. What do you mean by the longest chord? Means it is nothing but the diameter. They are asking what is the diameter.
there are differently it is asked the length of the longest chord of the circle क्या है. Yes, radius is given as a what, 2.9 centimeter, and they are asking what is the longest chord. Longest chord is nothing but the diameter. Diameter क्या होता है, रेडियस का 2 गुना. ओके, 2 into 2.9 और नहीं तो 2.9 plus 2.9 करो, it's up to you. So how much you will get into to do 5.5, एक पॉइंट इसके लिए 5.8. So you can see the options, that is 5.8, D option 5.8. Got it? Next question, sixth one. Radius of a circle with center O is 4 centimeter. Okay, and if OP, okay, OP is 4.2 centimeter. We have done so many activities based on the C. If the radius is 4, okay, यहाँ से यहाँ तक radius 4 है O, तो OP जो है 4.2 सर्कल से बाहर रहेगा कि कहाँ रहेगा. दे आर आस्किंग से वेयर द पॉइंट P विल लाई. OP इज 4.2, OP इज 4.2. अभी यहाँ से यहाँ तक तो 4 हो चुका है, तो 4.2 तो और आगे जाएगा ना बाहर, तो यहाँ तक रहेगा. तो P कहाँ है, सर्कल के बाहर है. आई टोल्ड यू विल कंपेयर विद द रेडियस. इफ इट इज रेडियस, आई मीन दैट लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, देन वील से ऑन द सर्कल. इफ इट इज बिगर देन द रेडियस, देन इट इज एक्सटीरियर. इफ इट इज स्मॉलर देन द रेडियस, वी से इनसाइड. So it is bigger than the radius, so it lies outside the circle. Options are on the circle, inside. inside कभी होगा, 4 से कम रहेगा, तो ये तो 4 से ज़्यादा है, तो इसके लिए बाहर चला गया, आउटसाइड द सर्कल. ऑन कभी होगा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 दिया रहेगा, तो सो देयरफॉर द ऑप्शन इज सी, आउटसाइड द सर्कल. ओके. The seventh question, the length of the parallel chords which are on opposite sides of the center of the circle. Okay, when it is said parallel chords means this way it can be or this way it can be. We will draw it like this. Parallel chords, ये दोनों एक दूसरे से parallel है, which are on opposite side. एक इस तरफ, which is there on the north direction, दूसरा I mean another is in south. Okay, opposite sides of the center of the circle are 6 and 8. We will consider this as the biggest one is 8 centimeter and this is a small one, 6 centimeter chord. And they said if the radius of the circle is 5 centimeter. So what we will do, we will put a center here and this is the radius for this one, 5, and this is the 5 again because it is a radius, so all are same always. Okay, now we need to find the distance between these chords. यानी यहाँ से यहाँ तक दोनों का डिस्टेंस कितना है, दिस प्लस दिस. ओके, दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वी विल कंसिडर से 90 डिग्री. पहला वी विल डू इट फॉर दिस वन. दिस इज अ व्हाट, होल इज 8. ये पूरा 8 है हमें, लेकिन पूरा नहीं चाहिए, 4. ओके, पहला ये फाइंड आउट करेंगे. यस, सो व्हाट इज दिस, 5. दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. What is this? This I repeat again, hypotenuse square equal to base square plus height square. Okay, so I am directly doing it. When we are finding this base or height, we will subtract it. 5 square is 25. 25 minus 16 is 9. So you got 3. So ये जो है अभी 3 मिल गया है. फिर से ये करेंगे, इसका इधर से इधर तक 6 है, तो ये कितना रहेगा, 3 रहेगा. ओके, तो अभी ये हाइपोटेन्यूज है. हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, 5 स्क्वायर माइनस ये कितना, 3 स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर 25 minus 9, how much you will get, 16. That is nothing but the 4. So how much you got, 4. So what is the distance from this point to this point, 3 plus 4. ये दोनों मिलाकर 3 plus 4 7. So the option is 7, D 7 centimeter. Understood?